Hello, seventh grade. How are you? I hope that all of you are okay today and every day. So, today, inshallah, we're going to start our new lesson grammar student book, page 42. So, as you know, you have to read and study the grammar from the worksheet. إن شاء الله اليوم رح نبلش بالجرامر القواعد صفحة 42. Our unit or our grammar is about the present perfect tense. As you see here, the present perfect tense. And you know that perfect, which mean you have to use what? Either have or has, and they are present. هدول بالشكل المضارع plus verb 3 or past participle نفس الاسم. So this is the general rule. Let's start with our grammar. Before I start our grammar present perfect, you have to know that if you want to study any tense, you have to study what? زي ما بتعرفوا احنا حكينا when we are studying any tense, we have to study what? Affirmative sentence, yes, number 1. Number 2, negative sentence, شكل الجملة المنفية, which mean how to use not in a sentence, استعمال not. 3 questions بأنواعها, WH question واليس no question. 4 uses, why I use this tense. Okay, الهدف من دراسة الجرامر not just for exams. No, to use it in writing, to use it in speaking, okay? So you have to know why and when I use this tense. Yes, lastly, as you know, we talked about or we are going to talk about time expression or keywords, كلمات دالة. Okay, let's start. Yes. Present perfect. المضارع التام. How is affirmative sentence. كيف شكل الجملة المثبتة present perfect. As you know, we use what? Subject plus have or has رح يكونوا ثابتات معانا and verb 3 or past participle التصريف الثالث من أي فعل. Be careful when I say subject, that mean either noun or pronoun. إما بستعمل الnoun أو الpronoun, and you know that لما بحكي pronoun قصدي فيهم ضمائر الفاعل. Do you remember them? I, you, he, she, it, we, they. Those are subject pronoun. هيك السبجكت ممكن يكون either noun أي اسم or pronoun ممكن يجيكي pronoun. الpronoun اللي هم ضمائر الفاعل I, you, he, she, it, we, you, they. Okay. Now الهاف والهاز هم أساس الخلطة عندي. مجرد ما حطيت الهاف والهاز على طول لازم يجي وراهم الفعل past participle التصريف الثالث من الفعل. Okay. You have to study the verbs. لازم تدرسوا الأفعال اللي بنهاية الكتاب. Yes. في عندي exclusive إنه when I use has when I use have. أكيد إحنا الهاز زي ما أنتوا عارفين إني بستعملها مع الهي والشي والإت or any singular noun. Okay. What about الهاف? When I use it الهاف I use it with مع مين بستعملها؟ مع ال I واليو والوي with they or any plural noun. Be careful. Okay. Yes. Let's continue. ناخذ مثال. She, as you see here, على طول she لازم استعمل معها has, والهاز لازم يجي وراها التصريف الثالث من الفعل by اللي هو بهاي الحالة bought,
a new dress. She has bought a new dress. This is the form of affirmative sentence. Okay. I have worked at this company. I على طول have والworked تصريف التالي من work or تصريف الثالث من work. Okay. Okay. What about negative? جملة النفي. As you know, نحكي قاعدة ذهبية دائما golden egg. Do you have helping verb in this tense? عندك helping verb in this tense? Yes. When I have helping verb in this tense or in any tense that helps me to negate, هاد بيساعدني لأنفي. That helps me in negative, in question, in answers. صح؟ لما عندي فعل مساعد بنفي فيه وبسأل فيه. شو الوظيفة؟ مجرد ما شفت الهاف أو الهاز على طول بدي ألبسهم النط. الهاف بدها تصير هافنت، الهاز بدها تصير هازنت. just هذا كل النيجاتيف. okay. look here. She hasn't visited Petra. You haven't played. okay. طيب بس ملاحظة مهمة. So when you see two spaces وبيعطيك الفعل not في الجملة وفراغ أو الفعل الرئيسي you have to use not with helping verb. النط عمرها لحالها ما أجت بفراغ، لازم تكون راكبة إما مع have يعني haven't أو تكون راكبة مع مين؟ مع has اللي هي راح تكون hasn't. وصلت؟ تمام. Let's talk about questions. The same thing. Do you have helping verb? Yes. Where it is? It is here. Have, has or has, have نفس الشغلة. So كمان معلومة مهمة. What is the difference between sentence and question? شو الفرق بين sentence and question? As you know, sentence subject plus verb plus blah 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 complement. But لما بحكي question في عندي helping verb في البداية. helping verb بالبداية. helping verb قصدي فيه بهاي الحالة have أو has plus subject plus verb. معناته الفرق بين السنتنس والكويشن الترتيب بين الفاعل والفعل المساعد. in sentence subject plus verb. in question لا، عندي الهيلبينج verb شو ما كان، بس بهاي الحالة راح يكون الهاف والهاز. okay. it comes before the subject. تقدمه على السبجكت الفاعل هو اللي بيعمل عندي sentence. look here. when has he visited Petra. طيب هي الجملة بالأصل كانت he has visited Petra. This is sentence. شايفينها؟ Where is the helping verb؟ هيا. في حال حبيت أعملها yes no question بس بقدم has he visited Petra question mark على طول. الجواب دي يكون إما yes أو yes he has or yes no he hasn't. طب إذا كان WH word نفس الشيء مباشرة بحط WH word قبل yes no question. when he has Petra. okay. this is the first part يا مس. هذا الجزء الأول. بيهمني تعرفي الأفيرماتيف سنتنس، بيهمني تعرفي النيجاتيف سنتنس، بيهمني تعرفي ال WH. okay. last thing and an important thing which is what uses لإيش بستعمل هذا الزمن when and why.
when and why. As you know لما بحكي لكم دائما don't depend on keywords، ما تعتمدي على الكيوردز. try to understand the tense. افهم الزمن. إذا فهمت الزمن by uses you don't need anything else. خلاص انت فهمت الزمن كامل. so uses هي أهم شيء وأهم مميزة لهذا الزمن اللي هو present perfect. وخاصة إنه إحنا بالعربي ما عنا هذا الزمن، لهون في شوية اختلاف أو في شوية صعوبة راح تواجهيها بحل الأسئلة إذا أنت بتعتمدي على الترجمة. أوكي، هذا الزمن it doesn't exist in Arabic language، مش موجود عندي بالعربي. أوكي، طيب why I use this tense and when an action which happened over a period of time in the past ago but its result obvious in the present or at the moment. So اللي بيميز هذا الزمن يا مس look here. اللي بيميز هذا الزمن لو رسمته على خط الزمن here it is البريزنت، هون احنا. اوكي، اللي بيميز هذا الزمن او معنى هذا الزمن حدث في الماضي، مبلش بالماضي I don't know when، ما مش مهم متى بلش بالماضي، وضله مستمر لوين؟ للمضارع اللي أنا فيها الآن أو للمضارع بشكل عام. وصل عندي المضارع وشو عمل؟ stop، وقف. I don't see the action، أنا الأكشن ما شفته، بس شو شفت؟ الريزلت، النتائج. وصلت؟ كمان مرة. This action happened over a period in the time in the past. حدث في فترة من الماضي، وما حكى لي متى حدث وأي شيء بتعلق متى حدوثه، بس اللي بعرفه إنه ضله مستمر لوين؟ للمضارع. انتهى، وصل المضارع وانتهى. I don't see or I didn't see the action. أنا ما بعرف إيش عن الأكشن، بس تركيزي ومعرفتي كلها عن مين؟ عن الريزلتس، النتائج. نتائج مين؟ الفعل، النتائج اللي ظهرت عندي في الوقت الحاضر. Is it clear؟ خلينا ناخذ مثال عشان نوضحه طريقة أفضل. It has rained hard. The road is still wet. Okay. It has rained hard. ما عندي، ما تطلعوا لي على it's rained hard، طلعوا لي على مين؟ The road are still wet. هاي الطريق، والطريق لساتها wet. شو يعني wet؟ رطبة. That mean it has rained. أنا استنتجت إنها it has rained. It has rained. sorry. It has rained. Why؟ من النتيجة. أنا ما شفتها وهي بتشتي. But I saw what? The result. شفت النتيجة. شو النتيجة؟ النتيجة إنه الroad are still wet. النتيجة لسه الأرض رطبة. أوكي؟ عشان هيك استعملت مين؟ It has rained. طيب another example، انتبهوا لي عليه. Why are you out of breath؟ out of breath مقطوع النفس. حدا مقطوع النفس يعني بيلهث. اوكي، حدا بيلهث. شو بتستنتجي؟ هاي نتيجة طبعا، هاي نتيجة. شو السبب؟ have you run؟ so have you run بلش ركض في الماضي. لو نرسمها على خط الزمن، بلش ركض في الماضي، وصل للمضارع اللي أنا فيه أو أنتي فيه أو أي أحد فيه، ووقف. هلأ أنا ما شفته هو بيركض، أنا شفته هو إيش؟ مقطوع النفس. أنا شفته out of breath. لهيك استعملت مين؟ have you run، أو بقدر أحكي you have run. نفس الشيء. تمام؟ Okay, this is the first use. هذا الاستعمال الأول يا مس. Okay, so فعل حدث في الماضي وانتهى فترة وجيزة. ارسمي خط الزمن عشان تتذكريه. خط الزمن
اوكي، فعل بلش، وقف وين؟ في المضارع. I don't see أو I didn't see the action but I see what the result. هيك احفظيه. النتائج واضحة في المضارع. Number 2. For action that happened at an indefinite or unknown specific time. ممكن استعمل هذا الزمن للتكلم عن فعل حدث بالماضي، بس اللي بيميز الجملة في هذا الزمن انه ما حددت للزمن، زمن مش معروف، غير معلوم وغير محدد بالماضي. مجرد ما تشوفي جملة ما فيها أي دلالة على زمن محدد، شو بدي استعمل لها؟ بدي استعمل لها present perfect. راح استعمل لها present perfect. اوكي. How? Let's read this example. I have watched this movie 10 times. أنا شفت هذا الفيلم 10 times. Do you know when? أنت بتعرفي when I watched it? No. بأي نقطة محددة بالماضي أنا شاهدته. I watched it. No. So I استعمل here I use I have watched. أوكي. ما في عندي أي دلالة، كل ما في الموضوع إنه حكالي اتفرج على الفيلم 10 مرات. أي ساعة بالماضي، which day, which month، ما حدد لي ولا شيء. لهيك الجملة اللي بتحسيها معومة and there isn't specific time, indefinite time, I use what? Present perfect. Okay. My brother bought a new shirt. My brother bought a new shirt or t-shirt. So اشترى t-shirt. Do you know when? تعرفي when? Which clock? Or which time? Which day? ولا شيء بعرف، بس بعرف انه حدث في الماضي، عشان هيك بستعمل له ال present perfect، وبهاي الحالة has bought. Okay, is it clear? Yes. Last, see action that have just finished short time ago or happened a very short time ago with keywords just. مع just معناها تون، فعل في الماضي وانتهى من فترة وجيزة في المضارع، يعني تون منتهي، تون لسه سخن، الفعل منتهي وسخن. اوكي، بستعمل له just. She has just swept the floor. بس معلومة هيك انه انا بستعمل هذا الزمن مع just، والjust دائما بتيجي يمس between. just احفظيها between الهاف او الهاز مع مين؟ just هون بتيجي مع الباست participle، تيجي بالنص. اوكي. She has just swept the floor. مجرد ما شفتي just على طول بحطها بين الهاز او بين الهاز او الهاف او الباست participle. اوكي. We put just between have and had and past participle. This is our grammar part 1. هذا راح يكون جزء number part 1. Okay, I want you to study these grammars very well. Okay, وراجعي الاستعمالات، والحصة القادمة إن شاء الله راح تكون على التايم expression، على الكلمات الدالة، وراح نحكي عن since، وراح نحكي عن for، وراح نحكي عن just وعن already، وكل الكلمات اللي ممكن أشوفها بالجملة وتدني this is present perfect. I hope that you find this grammar interesting and you understand it's clear. Thank you. Bye bye.